muchas gracias por acompañarnos en este jueves medio lluvioso, en un día histórico donde estamos regresando a los forums de manera presencial. A ver, un aplauso, estamos regresando. ¡Bravo! Y quisimos arrancar con esta canción para empezar a calentar motores de lo que va a ser la noche de hoy, donde tenemos al grupo Rock en tu Idioma, y de hecho vamos a estar regalando 4 guitarras firmados por los integrantes de ese grupo. ¿Alguien los sabe? ¿Alguien los conoce? ¿Sí? Entonces estamos listos para la noche, espero nos puedan acompañar durante todo el evento. También es un día histórico porque una semana como hoy, hace 30 años, se fundó Dell México. Estamos celebrando nuestro 30 aniversario aquí y hemos preparado una serie de sorpresas durante todo el día de hoy. Entre ellas, estamos para celebrar estas 3 décadas, y si lo vieron, hay como unas manos así que es como el logo que estamos utilizando, y se llama Entrelazando Historias de Éxito. Y a la entrada tenemos unas artesanas de Oaxaca que están hilando, de hecho, un telar conmemorativo de los 30 años. Por ahí si lo pueden ver al principio, y de hecho lo vamos a colocar en nuestra oficina. Y dentro de ese entrelazando éxitos en estos 30 años, quiero agradecerles a todos ustedes, los clientes, los partners, los aliados, la prensa y a todos los integrantes de Dell, nuevamente, por todas esas historias de éxito. ¡Venga! ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cuál es el contenido de lo que estaremos viendo en el foro? Hay 5 tracks, entre ellas uno muy interesante del futuro del trabajo a raíz de lo que vivimos ahora en la pandemia. Otro aspecto, y ese me voy a detener un poquito, ¿qué reto estamos viendo con los clientes actualmente? Muchos manejan 2, 3 o más nubes públicas. Muchos otros también manejan la combinación con sus nubes privadas. Es un ambiente muy complejo. Entonces le estamos poniendo un énfasis especial al fórum a la parte de multicloud. Cómo con las soluciones y la experiencia que tenemos les ayudamos a lidiar en un ambiente complejo. Les ayudamos a diseñar esas arquitecturas ágiles, flexibles, escalables que requieren para poder hacer frente a esa demanda de la transformación digital. Un anuncio que hicimos, de hecho, en principios de año en el Dell Technologies World en Las Vegas. Estamos lanzando la iniciativa Alpine, donde todo el software que tenemos en nuestro hardware, que ustedes conocen nuestras soluciones de hardware, las estamos llevando a la nube y nos va a ayudar a lidiar con toda esa complejidad. Entonces, póngale un foco especial a esta parte de multicloud. La tercera, y que también está ligada con la que acabo de comentar, la modernización del centro de datos. Muy importante, y me voy a detener en un aspecto, el edge, todo lo que tiene que ver el procesamiento, el almacenamiento y todo lo que es el borde, para poder desarrollar esos casos de éxito y casos de uso, pues que ustedes a lo mejor han escuchado en la industria de salud, de educación, ferrocarriles, transportación, ciudades inteligentes. ¿Cómo le hago con todos estos temas de la latencia para poder procesar la información en el borde? Hay una estimación que dice, y no estoy hablando de las siguientes décadas, estoy hablando de los siguientes años, donde más del 50% de la información que se procesa y se almacena va a ser en el borde, va a ser en el edge. Los invito a escuchar en el forum todas las soluciones y alternativas que tenemos en este sentido. Y un tema relevante, de hecho, si abres cualquier día el periódico o entras a una página de noticias, hay un tema que es prioritario para ustedes los clientes y tiene que ver con ciberseguridad. Lo sé, cuando hablas de ciberseguridad, estás hablando a lo mejor de un espectro enorme de lo que tiene que ver detección, monitoreo, educación, prevención, pero hay una parte importantísima y se llama recuperación. ¿Qué hago cuando ya me atacaron? ¿Qué hago cuando ya me hackearon? ¿Cómo recupero la operación? ¿Cómo me vuelvo productivo nuevamente? Entonces,
parte especial también del foro. Los invito a que escuchen las soluciones, entre ellas una bien interesante que se llama de bóveda, para poder recuperar y poder prevenir, más bien recuperarme en esos desastres. Y bueno, y el último track le llamamos posibilidades infinitas. Saben que Dell es un promotor enorme en términos de sustentabilidad. Un ejemplo, estamos recuperando grandes cantidades de plástico de los océanos y los estamos usando en los empaques que usamos en nuestras computadoras. Y una parte que ustedes lo han vivido con nosotros, sí queremos ganar, pero queremos ganar bien. Los invito a visitar el stand de ética. Y bueno, vamos a tener paneles de inteligencia artificial para hablar la parte de analítica de datos. No se pierdan también, a mí me pareció una experiencia interesante, nuestro pabellón de lo que es ESG. Hemos incorporado tecnologías a nuestras laptops, a nuestras PCs, cómo configuramos mejor la parte del Wi-Fi, cómo lo optimizamos mejor, la batería, cómo con la inteligencia artificial estamos haciendo mejor uso de las aplicaciones para ayudarlos en este ambiente híbrido que estamos viviendo a seguir aumentando la productividad. Y simplemente ahí por ahí se pasan también. Tenemos a los gamers. ¿Hay algún gamer por aquí? ¿Sí? Tenemos el stand de Alienware. Los invito a que vivan la experiencia que ofrece Alienware y por ahí algunas demos bien interesantes que tenemos. Finalmente, la parte de DFS. Dell Financial Services, y de hecho tenemos aquí un Keynote que nos va a platicar de cómo podemos ayudarlos a habilitar con opciones financieras y poder ayudarles a meter el acelerador en esa parte de la transformación digital. Quiero reconocer en especial a los patrocinadores y aliados que nos han ayudado a hacer este evento posible nuevamente presencialmente. Quiero por favor un super aplauso aquí, primeramente a Intel, que nos ha acompañado en estos 30 años de viaje. Muchas gracias, Intel. También quiero agradecer otro gran socio que nos ha acompañado a lo largo de estos 30 años, Microsoft. Un aplauso a Microsoft. Y también a todos nuestros socios, canales y aliados que, como lo vieron, tienen cosas muy interesantes para presentarlos. Los estamos mostrando aquí en la pantalla. Un aplauso y muchas gracias por su apoyo. Para cerrar, no olviden que le echamos ganitas ahí a la comida. Es una comida de 3 tiempos para que puedan ustedes hacer networking. De eso se trata el evento cara a cara. Puedan estar compartiendo experiencias, best practices, conocer mucho más gente que está obviamente involucrado en esto que nos apasiona a todos, que es la tecnología. Finalmente, los dejo aquí comenzamos, damos el arranque y los dejo aquí con un video de Michael Dell. Gracias a todos. Welcome to Dell Technologies Forum. We are thrilled to have you here today. And thank you for sharing your time with us and choosing us to be your partner in changing the world. Your trust has inspired us to reinvent and reimagine a data-driven world, to accelerate progress toward a healthier, safer, and more successful future for all. Over the past 2 years, we have learned and learned again the importance of technology. From PCs as the hub of our personal and professional lives, to the infrastructure behind the user experience, where a multi-cloud, highly distributed architecture is rapidly taking shape. We've stood by you and co-invented the technologies that have brought us here and shaped our digital world. Now we are continuing to pioneer the digital future, a future full of possibilities that all hinge on how effectively you use your data, and most critically, how that data must be optimized by location. We're taking the next leap forward, putting you at the center of a multi-cloud ecosystem that encompasses the edge, where AI processes and moves data across 5G networks in highly automated environments, using cyber resiliency assessments to help you identify cyber risks and vulnerabilities, releasing innovations in software-defined storage
that extend our storage capabilities further to the public clouds, giving you a true multi-cloud experience. Partnering closely with VMware to deploy Tanzu, transforming how you build, deliver, manage, and securely run your apps. And making everything available as a service with Apex, always focused on your outcomes and easily accessible to developers, speeding time to market and innovation. This is our mission, to deliver a better tomorrow with you, to capitalize on the twin engines of human inspiration and technology innovation to create our future together. Thank you for your trust, and thank you for joining us on this journey. Es momento de recibir a nuestro siguiente orador, Luis González, presidente para Latinoamérica en Dell Technologies. Gracias Michael, gracias Juan Francisco, buenos días a todos y gracias por acompañarnos. En los últimos 2 años vivimos de manera muy tangible e impactante el rol que desempeñó la tecnología para que el mundo pudiera adaptarse a una disrupción sin precedentes. La amplia adopción de nuevas tecnologías, el trabajo y el aprendizaje híbridos, así como el procesamiento de cantidades masivas de datos son algunos ejemplos. Las empresas han logrado mucho en poco tiempo. Sin embargo, se ha requerido de mucho esfuerzo. Para decirlo sin rodeos, la gente está exhausta. Estamos conscientes de que nuestras organizaciones solo llegarán tan lejos como las personas puedan llevarlas. Hoy, más que nunca, las organizaciones son digitalmente más resilientes. Pero, ¿cuáles son las implicaciones para la dimensión humana del trabajo? Con este fin, en Dell Technologies realizamos un estudio global, ofreciendo avances innovadores en la intersección entre las personas y la tecnología, el más grande estudio que hemos realizado hasta la fecha. Se encuestó a 10.500 tomadores de decisiones, líderes, profesionales de TI y trabajadores del conocimiento en más de 40 países de diversas industrias y sectores para investigar 2 temas desde el punto de vista de los colaboradores. ¿Cómo ha sido la experiencia y adaptación a un cambio tan disruptivo? ¿Y qué pueden hacer las compañías para despertar al innovador que todos llevamos dentro? Los resultados que presentaré a continuación corresponden a las respuestas que nos proporcionaron los encuestados en México. De acuerdo con ese estudio, las organizaciones enfrentan retos en distintas áreas. Un 46% indica que la cultura organizacional todavía es un obstáculo a la innovación. Un 31% menciona que podrían quedarse rezagados porque no tienen la tecnología actualizada, adecuada. Un 39% le preocupa perder la oportunidad de convertirse en un negocio basado en datos. Y casi 3/4 reconoce que actualmente hacemos mucho más y somos más dependientes de todo lo que ocurre en el ámbito digital y por lo tanto somos aún más expuestos a los ciberataques. Las empresas pueden apoyar y equipar a su equipo para adaptarse e innovar centrándose en estas 3 áreas. Primera, conectividad. Hay un cambio de mentalidad. Es necesario reconocer que el trabajo ya no es apenas una ubicación o una actividad fija, sino que un resultado. Y que el humano profesional es toda una entidad personal. Para casi la mitad, 46%, todavía no han alcanzado un mejor equilibrio de vida-trabajo luego de haber estado trabajando de forma remota estos 2 últimos años. Aunque la gran mayoría, 92%, cree que el trabajo híbrido crearía un entorno más inclusivo. Ahí hay una paradoja.
Las organizaciones deben brindar a los empleados conectividad y herramientas para trabajar donde sea, proporcionando experiencias consistentes y seguras para prosperar en los distintos ámbitos de trabajo y de igual forma hacerlo en el ámbito personal. De esta forma, las empresas estarán ampliando el acceso al trabajo para personas con distintas capacidades, necesidades, intereses y responsabilidades, hacerlo más inclusivo, atrayendo talentos que antes no tenían acceso y reteniendo un mayor número debido a que se ofrece mayor libertad y empoderamiento al colaborador. Segunda, avanzar en la productividad. De los encuestados, casi 90% reconoce que el trabajo es parte importante de su identidad. Sin embargo, solo 27% está experimentando un trabajo que estimula el desarrollo cognitivo. Tal contexto podría convertirse en un impacto negativo en el sentido de identidad de esas personas. Con tecnologías de automatización inteligentes adquiridas por los modelos de TI basados en el consumo, las empresas pueden liberar a los empleados para que se concentren en lo que hacen de mejor y de esta forma se les proporcione un mayor sentido de propósito al utilizar la tecnología. El estudio muestra que las personas perciben más oportunidades, más posibilidades de asociarse con la tecnología en mayor medida si los beneficios personales fueren claros. Considerando esto, las organizaciones pueden aumentar la satisfacción de sus empleados, potenciar aún más sus capacidades y disminuir la resistencia a las nuevas tecnologías. Una nueva asociación humano-máquina puede abrir nuevas líneas de negocios, ayudar a las organizaciones a lidiar con la escasez de mano de obra e impulsar la productividad a nuevos niveles. Tercero, para avanzar con empatía es necesario el enfoque de los líderes. La cultura de una organización viene desde hacia arriba, todos sabemos, pero debemos asegurarnos que la empatía permea todos los niveles, desde la manera como se tratan a los empleados como el activo más importante de las organizaciones, hasta la adopción de nuevas tecnologías que son amigables, confiables y que ponen en la experiencia del usuario en primer lugar. Para lograrlo es necesario contar con un liderazgo más empático y inclusivo, combinado con programas de cambio que impulsan a un mejor entusiasmo, un mayor entusiasmo y apoyan el propósito corporativo. Los datos de la encuesta muestran que 86% de los encuestados aseguran que sus líderes todavía ignoran distintas perspectivas y 34% aseguran que sus líderes todavía tratan el equipo como reemplazables. La transformación digital ocurre con las personas. Muchas organizaciones han logrado una transformación impresionante en los últimos 2 años. El esfuerzo fue extraordinario, sin embargo, en ocasiones muy tecnocratas, dejando poca consideración para el aspecto humano de la transformación digital. Colocando a las personas en primer lugar, se crea una asociación humano-máquina que libera el innovador que todos llevamos dentro. Muchísimas gracias y espero que sigan disfrutando el evento. Gracias.
Les recordamos que la siguiente conferencia es en inglés. Pueden solicitar un dispositivo de traducción simultánea en los costados del auditorio. Y ahora, recibamos con un aplauso al Senior Vice President of Global Specialty Sales, Kyle Lejeski. Good morning. It's so great to be back in Mexico City. And as you heard from Michael in the opening video, we believe that breakthroughs occur at the intersection of human inspiration and technology innovation. And I'm so excited to share with you all this morning the 4 pillars that form the bedrock of our go-forward strategy in how we're helping customers unleash innovation. And they center first around multi-cloud and as a service, which includes both on-prem and off-prem. Next is around the future of work, which of course is hybrid. Third is around the edge, where we're blending traditional and next generation workloads in the real world that create the next horizon for breakthrough digital services. And lastly, we'll examine modern security frameworks that are built for the multi-cloud world and introduce some new innovations like Zero Trust. So let's get started. First, with multi-cloud innovation. Now, cloud is 15 years old now, and like most things, it has matured and evolved. Public cloud models have scaled to private and hybrid clouds, out to co-location facilities and the edge. And what customers want is the cloud experience, things like simplified provisioning and on-demand access to resources and developer tools, but they want it anywhere. They have apps and data. And that really is our definition of multi-cloud, creating an experience regardless of where organization has apps and data. And we've been unambiguous in this point of view. We always believed that cloud would be an operating model and not a place. We believed that it would never be a single virtual data center in the sky, but rather a connected pool of infrastructure resources, solving real problems for customers. And that perspective has become reality, with 76% of customers reporting the use of multi-cloud. And that number is expected to increase to 86% in just the next 2 years. But multi-cloud today, for most customers and organizations, is not much more than multi-contract. A fairly intricate set of silos of data and information, different operational processes, security and governance frameworks that differ, developer pipelines that are a bit obscure, maybe increasing costs where that wasn't the initial objective or onset, and an unexpected lock-in once I've moved to a single cloud offer. If we really look at multi-cloud, we need to create access to all of these resources regardless of location, not just loosely couple private and hybrid clouds together. And if you think about the attributes across each of the respective hyperscalers, many organizations want to access services not from just one, but from 2 or more. If we look at the innovation in modern private cloud, we are delivering unmatched capability around performance, efficiency, and security. The explosion of information out at the edge is screaming for modern cloud-based operating models to make that real. So multi-cloud is quite logical. It's not some temporal bridge, but rather a reasonable arc of infrastructure innovation. And if done right, can be a disruptive architecture that drives business transformation. But multi-cloud has to be made less complex. We have to deliver the cloud experience no matter where organizations have apps and data. We need to move from a world that was multi-cloud by default
to a world that is built as multi-cloud by design. And that's what we're working on at Dell Technologies, identifying a core set of horizontal services that begin to connect multiple cloud environments. Services starting with multi-cloud storage, cyber, edge, and security capability. Enabling these horizontal capabilities begin to connect what was separated and siloed data sources and complex operational frameworks. More specifically, we are beginning by enabling all of our software to be deployed and available in all of these locations, the hyperscalers, the private and hybrid cloud environments, colo and edge facilities, and we're bringing our services capability to bring as-a-service cloud experiences wherever apps and data may be deployed. But we're going a step further. We're reaching into the broader ecosystem. And not just an ecosystem built of hyperscalers like Amazon, Azure, and Google, but an ecosystem that includes the cloud stack vendors like VMware and Red Hat, into SaaS providers, IoT providers, and the modern data management players to create a broad environment to enable multi-cloud by design. And lastly, our customers are demanding a more modern consumption and cloud-based experience. And we're helping to deliver this through our Apex, simplifying cloud through as-a-service models, enabling new levels of agility and flexibility, allowing organizations to scale up and scale down, and map technology need to the business demand, all while maintaining the control and trust to minimize risk and maximize performance on their terms. And our multi-cloud innovation agenda is now beginning to crank forward. We've had some incredible announcements with each of the respective hyperscalers. We've brought new announcements with the cloud stack vendors. We've taken our Apex offers and delivered more services in more locations. And this innovation engine is just getting started. I'm very excited to share with you all some of the key things that we are working on moving forward to continue to enable this journey. What I'd originally talked about was this set of common horizontal services to connect distributed or disparate multiple cloud environments. And this is why we're so excited to talk more about our enhancements with Project Alpine. Project Alpine is our focus to enable our industry-leading block, file, and object software capability to be run in all of the major hyperscalers. And in doing so, we're enabling some critical new capability. First, we're enriching the public cloud experience. With those advanced data service capabilities now running within the hyperscalers, we are delivering additional value for those workloads. Secondly, we are connecting the common operational experience and management experience from on-prem and co-located clouds to data resident in public clouds, simplifying the lives of IT operators and administrators in a common skill set and tool framework. And we're enabling the financial levers to be used in this model as well, enabling cloud credits to be able to fund the use of our distributed software in more infrastructure locations. At the end of the day, we believe customers get the best of both worlds. They get the enterprise class data services they come to expect and rely on from Dell Technologies with the attributes of public cloud. Things like infinite scaling and unlimited access to compute and tools resources. A great example of how we're bringing this to life is a recent partnership that we announced with Snowflake. Snowflake's data analytics cloud historically had been reserved for only public cloud resident workload. But in working together, we have enabled large swaths of information living in private clouds and data lakes to be ported up into Snowflake's data analytics cloud. This may be a seemingly simple concept, but in reality, it was incredibly complex for customers. And in working with Snowflake, we've now made this an embedded feature within the storage system. For workloads that may not want to go to public cloud for security, compliance, or control reasons, we have brought Snowflake's data analytics engine onto the on-prem private cloud data lakes
managed and run on Dell infrastructure. And with these two critical use cases, we are beginning to break down the silos and barriers between multi-cloud. Paired with the Alpine capability, we are simplifying the multi-cloud landscape, not creating more complexity. This naturally then connects to how we think about the innovation cycle across our core storage portfolio, creating new innovations around software-defined storage, cyber resiliency, and multi-cloud connectivity. In a Dell Technology World, we announced over 500 new features to our industry-leading storage portfolio. And you should expect that from us. As the industry's leading R&D engine for storage and information, we've brought new capabilities across our portfolio. A couple to highlight, starting with PowerStore. We've improved performance by 50%. We've increased max capacity by 66%. We brought new software features like advanced VMware integration, high-performance file, as well as Metro Sync capability. On Power Max, we integrated a whole new level of cyber resiliency, making it the most secure, mission-critical storage platform on the planet. We've integrated new end-to-end NVMe to deliver next-generation levels of performance, and we've automated most all of the storage administration tasks. And in PowerFlex, our software-defined stack, where customers are consolidating many diverse workloads onto a common infrastructure platform, we've enabled even more capability, allowing the platform to now consolidate file workloads, as well as bringing support for all of the container-based distributions, allowing that to serve more and more as a common platform across our customer base. Now I'd like to transition a moment to some of the innovations we're seeing in hybrid work. And it brings us to the indispensable PC. The PC has always been the workhorse of our workforce. But over the last 2 years, it's become so much more. It has become our telephony, our video conferencing center. It's become our shopping mall. It's our entertainment media. In many aspects, it's our access to the outside world. And in today's incredibly competitive environment for talent, it is a visible sign of a company's commitment to their employees, collaboration, and innovation. And that is why we are so excited about the innovations we are bringing across our client portfolio. A couple of the key things to highlight is the new levels of performance, privacy, collaboration, and sustainability. And in sustainability specifically, we've really focused on enabling a sustainable framework, starting with some of the waste that is coming as an offshoot of carbon fiber aerospace manufacturing. Last year alone, we redirected over 2 million pounds of aerospace carbon fiber waste that was headed to landfills to create the foundation of our client devices. We've also added a ton of new capability across the portfolio, integrating 5G into all of our latitudes, creating awesome new gaming devices like Alienware X14, building in new software capability to our Dell Optimizer, which allows you to really create a more streamlined work experience with software that adapts to where and how you work. We've pushed the limits of displays, integrating new OLED technology and addressing form factors for virtually any work-from-home environment. And one of the most exciting things that we love to see is when customers take our industry-leading client portfolio and engage with the broader ecosystem of cloud providers, edge environments, and in this example, customers using AI technology in our client devices to stream cardiac patient information from first responders in the field over 5G and LoRaWAN networks into the core hospital where doctors and clinicians can identify the state of the patient and the right triage steps for care prior to their arrival. It's a great real-world example of customers leveraging our client portfolio and the broader environment to drive new innovations, and in this case, potentially save a life. This is what fuels our client portfolio.
It's driving the new innovations that allow each of you to create the elements that move human progress forward. Moving on to the edge, and some of the new and exciting use cases that create this blended experience of IT in the real world. It's also where we're seeing a whole lot of new levels of complexity that customers are trying to harness. So the edge is effectively where data is created. If it's in manufacturing, it's in the plant. In retail, it's on the sales floor. In agriculture, it might be out in the field. And in healthcare, it's in the exam room or the ambulance or the x-ray facility. And edge computing is all about acting on data at its point of creation to drive new services and business value. That data might be too large to port back to a public cloud or central data center. It may have performance or latency requirements that require it to be acted on at the point of creation. Or there may be security, privacy, and compliance requirements that really need to be addressed at that point of creation and can't be moved through a large, complex network. Now, the edge is nothing new to Dell Technologies. We've been doing this and helping customers for decades, but delivering IT to a data center is one thing. Delivering IT out into the real world, into the active edge, requires far more capability. Size, scale, supply chain, services, and integration work that we believe Dell Technologies is uniquely positioned to help our customers solve. In fact, we've been shipping billions of dollars of infrastructure to places that are not the core data center for many years. And in order to make the edge real, it begins with a portfolio that enables this capability. A portfolio that enables ruggedized tablets and laptops, high-performance workstations, and unique integrated gateways, servers, storage, and hyper-converged technologies that allow information to be processed at the point of creation. A great example here is the revolution we are observing in the telco space. As organizations move to 5G, they also move to a more software-defined and modern backbone of their network, leveraging Dell Technology compute and edge capability to make the next generation 5G edge a reality. But we're not stopping there. We know that the edge is also a highly vertically integrated space, and we're partnering with some of the biggest players in some key verticals, starting with retail and manufacturing. Those partnerships begin with PTC, Litmus, and Deep North. But you should expect more and more integrated and verticalized edge solutions from us and our broader partner network. The edge is a critical part of the multi-cloud ecosystem, and we believe that most information will either begin or end its journey at the edge. And lastly, a conversation around innovations in modern security. All of this digital transformation is incredible, and it's creating an enormous amount of digital value, but it's also creating an enormous amount of digital risk. And if one thing is certain, it's that the security paradigms we have in place today aren't working that well. Ransomware attacks are rampant. Advanced persistent threats exist. And most customers, maybe rightfully so, feel like something bad could happen that they didn't anticipate at any given time. And the reason is because most of the security frameworks today are built on two core assumptions. The first is that you can own and control your infrastructure. And the second is that you can lock down and secure the network. But in today's multi-cloud world, in many cases, organizations do not own or control the infrastructure. And it's not the network that you're securing. It's this intricate environment of apps and data that run on a multi-cloud topology. So our customers are looking for a strategic partner, one with the technology and people and process, along with the size and scale to help them solve these new challenges from a security perspective so they can innovate more securely. And at Dell Technologies, this is really what we're foundationally focused on. We come from a rich history, starting in our direct origins, listening to customer feedback.
And this is how we're beginning to shape our perspective on multi-cloud security. And it starts in 3 key vectors. First is building this on a foundation of trust. Things like secure component verification, Dell trusted devices, hardware root of trust or hardware attestation, and a secure supply chain. These just become the prerequisites for a modern security framework. Why would you ever build a security framework on unknown or untrusted infrastructure or partners? The second is around creating a North Star centered around zero trust, which is all about getting ahead of the threat, which is really the ultimate goal. And lastly is creating a cyber recovery plan, because even the best laid cybersecurity plans can and likely will fail. And we need to be able to recover in a resilient and reasonable way. One of the areas here we've identified that customers probably need some of the most help with is this North Star of zero trust. And zero trust is an emerging security concept. And what it really centers around is verifying apps, data, users, based on a known good state, looking at their policy process versus just trying to keep out the bad. And it also involves embedding detection capability into the IT infrastructure to identify threats more quickly. Now, Dell Technologies is not going to reinvent zero trust, but we are going to build zero trust into our core platforms. We are going to drive the ecosystem and the industry towards a more secure zero trust future. And we are going to help accelerate your adoption of zero trust frameworks. And this really creates the full picture of how we are going to help customers and what we're going to deliver. Looking at this holistically, from a technology, people, and process standpoint, we are going to solve for data protection. We are going to identify advanced detection capabilities and build cyber resiliency into all of the offers that we create. Now, let's pull the thread a bit more on cyber recovery. After you create the foundation of trust, and after we set zero trust as the North Star, we've got to act and build a resilient cyber recovery plan. And we've announced 2 key offers at Dell Technology World. First is Dell PowerProtect Cyber Recovery for Microsoft Azure, and second is CyberSense for Dell PowerProtect Cyber Recovery in AWS. Both of these are offering fast, safe, intelligent, and immutable data vaults that can be deployed in the public cloud. Another example of us helping to drive multi-cloud innovation and capability. But we also know that security is a team sport. And it's not just about products and technology. Customers want us to help share in the operational burden as well. And that's why we're applying the power of our Apex capability to the cybersecurity solution. And what we are building is cyber recovery as a Dell-managed, as-a-service outcome, helping customers deploy this far faster, delivering it in a consumption model in an as-a-service way. And we are building this off of the best practices that we've created and developed as we have distributed over 1,000 data vaults across the globe. Customers end up with a simple and streamlined way to recover from a cyber recovery attack in an isolated, immutable, and intelligent way. So bringing the pieces of our strategy together, I hope one thing was very clear. We are keenly focused on security and consistency. We know that multi-cloud needs to evolve to by design. And in order to do so, we need to create an underlying set of horizontal services that connect multiple clouds together. And in doing so, we can empower you all, the pioneers of innovation, to drive the next digital breakthrough. Hopefully, we've demonstrated our progress and success to date. And we look forward to continuing to work with each of you as you drive our world forward to the next digital evolutions.
Thank you, and I appreciate your time this morning. Thank you very much, Kyle. Muy buena presentación de Luis y de Kyle en referencia a lo que platiqué de cómo se está transformando la fuerza del trabajo, y muy interesante los puntos que tocó que estaban ahí en la pantalla de multicloud, de ciberseguridad y del edge. Ahora tengo otro invitado especial. Vamos a recibirlo con un súper aplauso de uno de nuestros aliados más importantes, Intel, el director general Santiago Cardona. ¿Te gustó la recepción? Sí, es increíble este escenario, todo lo que tienen, tanta tecnología. Se siente ser rockstar una vez, ¿no? Sí, bueno, sí. Al menos una vez, no como tú todos los días, pero bueno. Bueno, Intel es un rockstar con Dell y nos ha apoyado con muchas de las soluciones que están escuchando. Santi, personalmente y a nombre de todos nuestros clientes y que trabajamos en Dell, te queremos agradecer ese viaje, ese acompañamiento y lo más importante, todas las soluciones que ustedes proveen para que sigamos creciendo. Te dejo, el escenario es tuyo y síguele aquí dándole duro. Claro, no, es un placer, de verdad, Juan Francisco. Muchísimas gracias, Juan Francisco, gracias por estar aquí a todos. Y bueno, para mí es un verdadero honor, es un placer, bueno, hablar sobre Dell, Intel y sobre esta alianza que bueno, cuando Juan Francisco justamente arrancó la presentación de hoy, hablaba de Intel, que estuvimos desde el principio. Pues bueno, cuando Michael Dell estaba armando sus primeras computadoras allá en su dormitorio con Intel Inside, pues bueno, estuvimos desde el principio y estamos aquí y estaremos siempre con Dell. Y pues bueno, quiero hablarles un poco de justamente las innovaciones, lo que hacemos en conjunto Dell e Intel para crear tecnología que cambia el mundo y que impacta la vida de todas las personas en el planeta, para generar progreso humano. De eso es lo que quiero hablarles hoy. Y es que bueno, a través de las innovaciones de Dell e Intel, creamos un mundo más seguro, un mundo con mayor acceso a salud, un mundo más conectado y un mundo al final que pues bueno, aparte de que nos permite hacer más negocios más fácilmente como estamos haciéndolo hoy aquí, pues un mundo que tiene mayor bienestar, que nos da más calidad de vida, que genera desarrollo humano. Y si ven detrás de mí, ahí están la misión de las compañías, de ambas compañías, de Dell y de Intel, son extremadamente parecidas, son prácticamente iguales, tienen el mismo sentido. Y la misión de Intel, como lo pueden ver, es crear tecnología que cambia el mundo y mejora la vida de todas las personas en el planeta. Y la de Dell es crear tecnologías que generen progreso humano, algo muy parecido. Y es que ambas compañías, como ya seguramente pudieron haber percibido, pues somos apasionadas por la tecnología y principalmente somos optimistas con la tecnología. Porque tanto Dell como Intel estamos absolutamente convencidos que la tecnología está aquí para ayudarnos a resolver los problemas más complejos que tiene la humanidad. Problemas más complejos que al final, a través de resolverlos, nos van a dar más posibilidades, nos van a dar más progreso humano, como raza humana. Y en ese sentido, me gustaría justamente contarles un caso de estos en donde, bueno, Dell e Intel juntos se ponen de acuerdo para enfrentar uno de estos grandes problemas que tiene la humanidad. Este problema es un problema que, bueno, probablemente para muchos de ustedes es desconocido. Se trata de una enfermedad muy rara, una enfermedad degenerativa que se llama la enfermedad de la neurona motora, que es una enfermedad muy desafortunada que tiene un impacto degenerativo en quien lo padece y que le puede dar a cualquier persona en cualquier momento. Es una enfermedad que no tiene cura, desafortunadamente,
y lo único que se puede hacer es mitigar su efecto, porque el resultado de esta enfermedad es que, bueno, al llamarse enfermedad de la neurona motora, se podrán imaginar que tiene que ver con las funciones motrices de las personas. Es decir, que a medida que se van degenerando las funciones motrices, van perdiendo las funciones de movilidad en general, y la consecuencia final es que se pierde el habla. Ya no se puede hablar porque el cerebro no le puede mandar la información, o bueno, sí le manda la información al cuerpo para que se mueva, pero no lo puede hacer. Entonces, la consecuencia final es que se pierde la comunicación de la persona que lo padece, y bueno, esto es un tema, por supuesto, que es muy complejo, muy grave. Y Dell e Intel han estado colaborando en este sentido para mitigar los impactos de esta enfermedad a través de tecnologías de hardware y software para grabar la voz de la persona que está sufriendo esta enfermedad, porque lo más importante en una enfermedad que no tiene cura como esta es preservar la voz de la persona para que de alguna manera se pueda comunicar. Entonces, lo que se hace, y a través de nuestras tecnologías, es almacenar la voz de la persona, literalmente, grabar alrededor de 1600 palabras se tienen que grabar para poder almacenarla en un dispositivo que le permita a la persona comunicarse. Esto ya lo habíamos venido haciendo, pero desafortunadamente, siendo una enfermedad tan compleja que tiene un impacto emocional muy grave para la persona que la padece, es un proceso que no es nada sencillo. Imagínense ustedes que pónganse en esta situación y que tuvieran que grabar su propia voz, grabar 1600 palabras para que eventualmente con esas palabras se pueda reconstruir su voz. Es un proceso muy doloroso, muy complejo, sabiendo que degenerativamente al final vas a perder el habla. Es un proceso que se hace de forma aislada, sin la familia de la persona, y al final es un proceso muy complejo que cuesta mucho trabajo. Entonces lo que hicimos Dell e Intel es, bueno, pensemos juntos debe haber una manera más humana, más fácil de lograr que la gente almacene su voz y que de esa manera luego con otros dispositivos se pueda comunicar. Entonces, en ese sentido quisiera mostrarles un video que ilustra justamente lo que hicieron Dell e Intel para mitigar ese problema. You don't pick your disease, it just happens to you. When I first had the diagnosis, everybody said, bank your voice, before your breath runs out. Everything is changing. I've been seeing a lot of doctors and having a lot of phone calls. Sometimes I will even need help with the very same things that I used to help you with. Yes, everything is changing, but I'll always be me, and I will always love you. This is my thoughts. I couldn't have written it any other way. So you're ready for this? I just found my voice. By reading the book, I will always be me. Bueno, un ejemplo hermoso, y que bueno, gracias por los aplausos y por emocionarse, porque este es el tipo de cosas que Dell e Intel hacen juntos. Cuando hay una enfermedad tan complicada como esta y que bueno, hay que buscar cómo mitigarla, es mucho más fácil y más humano para la persona que está perdiendo su voz leer un cuento que le va a permitir grabar esas palabras que eventualmente van a poder ser almacenadas y que le permitan reconstruir su voz y poderse seguir comunicando, pero al mismo tiempo transmitirle a sus seres queridos, a sus familias, a sus amigos, que sigue siendo la misma persona, solo que está afectada por una enfermedad que no tiene cura y al final, pues bueno, se quiere seguir comunicando y esta tecnología que permite grabar su voz, al final resuelve ese problema. Entonces, este es uno de ejemplo maravilloso en el cual se muestra cómo Dell e Intel juntos trabajan para justamente mejorar el bienestar de las personas y tener impacto en la vida de las personas, generar progreso humano. Así que como una conclusión y una reflexión, cuando estoy aquí viendo toda esta tecnología que hay en el Dell Forum,
potenciada con Intel Inside, pues bueno, las posibilidades son infinitas, innumerables de todo lo que la tecnología de Dell e Intel pueden lograr juntos, que es lo que van a ver el día de hoy. Pero también como reflexión final, pues yo los invito a que piensen, bueno, aparte de todas estas tecnologías maravillosas que van a ver, ¿para qué hacemos tanta tecnología? ¿Para qué es lo que creamos esas tecnologías? Pues bueno, justamente es para hacer cosas como las que pudieron ver en el video de hoy. Muchísimas gracias por su atención y bueno, Juan Francisco, gracias por la invitación al Dell Forum y bueno, con esto los dejo para la siguiente presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Santi, y nuevamente muchas gracias por todo el teamwork. Por supuesto, una gran alianza. Gracias a ti. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Tenemos otros invitados especiales. Y esta vez se trata de un cliente que nos ha acompañado también a lo largo de los 30 años de Dell. Permítame presentar a Claudio Vivian, director general adjunto de tecnología, y a Jesús Martínez, director de infraestructura de la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a recibirlos con un aplauso.